Hello friends, welcome to Pranavam Education channel. Friends, I'm very excited to share some time with you. Today, I'm discussing about the first chapter of 10th standard English under Cbse syllabus. The name of the chapter is A Letter to God, written by G.L. Fuentus. Before moving to the chapter, let me ask you something. Have you ever written a letter, especially a letter to God? Right. We may have habit of writing letter to our friends and relatives, but letter to God? No way, isn't it? Okay, dears. But when we move to this chapter, a letter to God, it says that faith can move huge mountains. But what should we put our faith in? This is the question the story delicately poses. So, when we started to learn this chapter, we will get answer to this question. Okay? So, dears, when we move deep to the story, we could see a man named Lencho who is a farmer. He had strong faith in God, so he wrote a letter to God. What made him to write a letter to God? That we can see in the chapter. Okay? പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ CBSE സിലബസിൻ്റെ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് എ ലെറ്റർ ടു ഗോഡ്, റിട്ടൺ ബൈ G.L. Fuentus. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതാറുണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കൊക്കെ. പക്ഷേ ദൈവത്തിനാരെങ്കിലും കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? എന്നാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എ ലെറ്റർ ടു ഗോഡ്, ദൈവത്തിന് എഴുതിയ ഒരു കത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടന്റിലേക്ക്, കഥാതന്തുവിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ കഥയിൽ ഒരു കർഷകൻ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ലെഞ്ചോ, who is a farmer, and he is the person who writes a letter to God. അദ്ദേഹമാണ് ദൈവത്തിന് കത്തെഴുതുന്നത്. എന്തായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന് കത്തെഴുതാനുണ്ടായ കാരണം? നമുക്ക് നോക്കാം. Here in this chapter we saw Lencho. Lencho is a farmer, lives with his family on the top of a hill among the valleys. He worked day and night in his cornfield. And on a particular day, he was standing in the field and he was observing his own cornfield. And while standing like that, he was sharing his worries and his expectations about his cornfield and the harvest. He says that he expects a small downpour to get good harvest, and the weather and the atmosphere also gives the clue that there will be a downpour. Like his expectation, it started raining, and in the beginning it is very slow, but afterwards the situation turned very worse. Huge hailstones began to fall, and all his cornfield covered with ice within no time. It made him very desperate.
he became disappointed and he realized that time they were going to face a huge problem in their life. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു അധ്വാനിയായ കർഷകനെ കാണാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ലെഞ്ചോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയോടൊപ്പം ഹിൽ ടോപ്പിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കുടിലിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനിയായ അദ്ദേഹം രാവും പകലും ഒരു കാളയെപ്പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. ആ വർഷം നല്ല ഒരു വിളവെടുപ്പാണ് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചത്. അതിനായി അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ മഴ പെയ്തെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. തുടക്കത്തിലെ നല്ല രീതിയിൽ മഴ ലഭിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ആ സിറ്റുവേഷൻ ചേഞ്ചായി. ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് റെയിനിങ് വെരി ബാഡ്ലി. ഹ്യൂജ് ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് ബിഗാൻ ടു ഫോൾ. വലിയ വലിയ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ്, ആലിപ്പഴം, ഐസ് ക്യൂബ്സ് വീഴാൻ തുടങ്ങി. വിത്തിൻ നോ ടൈം ഹിസ് ഫീൽഡ് ബിഗാൻ ടു കവർ വിത്ത് ഐസ് ആൻഡ് സ്നോ. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺഫീൽഡ് എന്ത് സംഭവിച്ചു? നിറയെ മഞ്ഞു വന്നു മൂടി. ലെഞ്ചോ വളരെയധികം നിരാശനായി. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം നേരിടാൻ പോകുന്നതെന്ന്. ഇറ്റ് മെയ്ഡ് ഹിം ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ഗോഡ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ദൈവത്തിന് കത്തെഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് strong faith in God and he believed that God is the only solution of all the problems. അദ്ദേഹം വളരെ അഗാധമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ദൈവമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു പരിഹാരം. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഒരു കത്ത് എഴുതാൻ ലെഞ്ചോ തീരുമാനിച്ചു. ഓക്കെ, I hope all understood the content and the following part will be on the next class. Thank you friends and have a good time.